ya abusia for Christ as we come nyina ana nkyerɛkyerɛ ne de akɔyɛ bibia ɛwɔ hɔ ɛna mpanimfo sɛ satwini anim da hɔ a injai ɛmmɔ nkyɛn saa na yɛ nyina yinim ɛnɛtwene no yɛnkɔbɔ nkyɛn but yɛbɛbɔ anim no wataseɛ amobia hu sɛ sei na yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ wɔ yɛnhwɛ ɛne yɛbɛhwɛ ɛnoma bebree ne ba bɛkyerɛ ɛnoma bebree ama wanya ho ntiaseɛ sɛ na nkyerɛkyerɛ no nkɔwie yɛ no bɛhu sɛ asɔfo no ɛgye amanfo sika adi na nso mblemu wɔ mo wataseɛ wɔ but answer na yɛbɛto aso ma menka adjective bi every Bible no mu ma said the it will be like we are equating what the pastors are doing to what the Bible also is telling us. Yes, and I say amu kwan emasa asofo ya na say adifo ewi omo the omo ye no ye behwe ewi a ne ahwe the Bible no so eka fa saafo no wo ye hwe according to Hosea 4 verses number 6 it was said nimdia me man yenti wo yira what you say was in nimdia Ghana man enienti omo yira omo je no ma ensene mfata se Bible ka say nimdia. The Bible is talking about so many things. The power to God was so ye current bibia anamombia obetu bia was so who say sana mo sa anamon we am itu e de me bekọ ko bi sei ana sensunsun so sei na de be den e de be breme enye se wo fiti prekopa na wo tu anamombia ense na enye den emfata wohwe sa wohwe de asofo eye ya ebinumukra every amanfo pant ewa sorry dem ya some people may criticize the pastors na answer na all criticizes of no firstly criticize the lady na osofo no eye dey eyi ni pant no men kasa de osofo no eye no eye o enye like a disgrace to him, a disgrace to Christianity and it's actually a disgrace to Ghana men na and on one kasa ojina on what you say but me blame because one thing is say one onko oba ni fie ena onforce oba no wo hwe de oba no ye na oba na nkasa ebo ase de be a ade no betimi akwa down fast ena osofu mu in public wo asori mani motumi anya power aso oba panti mu ade na be ma osofu wa ye sei Bible ni sin ni bia me man eni enti wo ye den wo yira enti me hu ni say Ghana for nim die ewo form enti asofo no so anase nipa binum first no mo ye scammers first no mo ye akonfo first no mo ye magic and no mo hwe hu se sa no mani nyina atwam ena omodwuma so ekọ form di omo be di hu aye den so they must find some ways and means say the be still omo be didi what you say enti say no madan no omo asofo enti omo nyina say the Bible ne kan no omo say omo do odwan mo aye den ahye but inwardly they are wolf what you say inwardly no omo ye pataku omo de odwan mo aye den adwira omo sa na sa asofo yakoye but me blame omo if it's the Bible na nya ka o si nimdia me manyi nti ye ka se nimdia ende ye ka se obi wo nimdia sa ni pa no ansa na obekira ne se fa kwan we su no na was steady kwan na we se kwan we sa me fa so a e de me be kwa ko hwesei sa na brofo akoye enye se bia me tarnish the image of Africans but Africa for munsua de book na your friend say Bible no the Bible is meant for everyone to read untimi gobro ni krom enko ka kire ne say je bibi say no no so ayeden aye e was say o kan Bible no ehun say do the Bible support what you the pastor or the prophet you were saying if not sabu no onye dem minimum bia no wo Ghana ha ogobro je say okuye program odu wo no sha ase enkom sei wo woni Ghana for you no free buru ni we pa obusuafo sei wa bada bom sei eno man enkom sei eno gishe na wona fo so aba pa sama na mechanism za program na kasa kwa wanya nwie ena abrofo no foke no sasa Africans tradition myopic minds na omodigu Africa na shallow minded na omodi wi abrofo adwe no ontimi mfa masa Europe go no ana sasa America ho no what I say inti sama no omo pamo no anse na program no kra ayeden and the man ni dia no mbiase na ayeden e ba Ghana na chesa abrofo no musua de nipa no metena ho ema wo me ye no de wo pe what you say inti yenuanum Ghana for odo
pastors no bebre na firi omo but me blame omo mo said dia akwa no call America okoye sa no mo foke no sa na Ghana fo no nso musua Bible no e na mo te Bible na se e na munya nimdia anka ebia dia asofo binum ye a ye dwale ebinum wonsuo mu obinum dwale ebinum ye ebinum sei ebinum kra afia manfo ano obi de nsa e hye obinum fo ase no anka menyi ni se we nyina bekoso. What I say because I hope and believe that at least over building him dear na nyesa de ya manfo eyi esia de mama Ghana mama Christosum aye basa mama Christosum chese animonyam bia ni Christosum animonyam bia ni Christosum South Africa ha animonyam ni Christosum instance in the pan betras na watch ni pa the pan say Bible ni say we yesi e be yesi no wa say bra na meboa enso Bible na nka ne sa Bible na nka se ka chiro bi say bra na meboa temo Yesu ba ya no sa ya de akura wa say na nkoka everything Yesu sa ya de onyiska na no mo sa ya de omujiska nti omo cha doctor for wasa ya de ose koka no no ankasa kra na mwe so na on ya advert na de ade bisa wo say sa advert na ankasa kra wo yem so betu amoka what I say Yesu ba ya no wasa ya de bia wo say mesrew na wa boni pa na no say menkoka na so na Ghana so for obia wo TV station obia ba so so obia TV station and na do say your account oji make say ya de every Ghana man no Christosum is a headache to every country now but Ghana the Christosum abeda ni stroke and I Ghana for I just say no bugu Ghana no I must say the Ghana aye basa like politics no politicians no yes omunye but we share Ghana and cast they say Ghana I call from not because of politicians because she said obi abaso of bompa ma me na menya adwuma na osofo na ka kire said for 1,000 cedis bra a yesika dada ni mu 10 million na unua so jimie ene nimdia woni enti na wakofa 1,000 cedis no a yesika dada ni mu 10 million no dia komo osofo no say bompa ya ma me na menya sika wo ya kwasia 10 million wo tenase edi invest here the business and keep your binya baby papa be here after na sofo na wo dis scan the command no me be so or the baby company amount e dey no dey be ya amount internet say wan kase wan mo ho kwan am sofo na jimim what I say if you say want me for usika nkomo bi na later am ka kire am say nipa na bu aje usika wo say wonya nimdie e wo de odi usika koye no say e babua wa ansa na wa ye de wa ye anamo bi obetu bi wo say wonya nimdie e wo den e wo ho enti afutu na medie mede ma Ghana for said the be ya de akoso no asofo sika omo giadie ne ade ye dwale ebinum yirimu ewo nsuomu said the be you watching me no you will never be a victim to that but rather obenya nkwanje na wonya for ohudi na wate Bible na say na wonya nimdie na wa build wa ho oden ewo Yesu Kristo mu wo wonya kwan ahwe sa video wi akosi awi bia wo ye nhira se wo hwe na se wo pe enkyerɛkyerɛ bi ti say ya Mr. say subscribe to me YouTube channel na wo hwe sa video no ewo mu no me wo hansa meboa am wo no krebi a awasa wo ye de unya and I say umu every Bible ni mu ni na mo hansa meboa enti me da wasese wonya kwan ahwe me I'm always at your service. Thank you.